Okay. Yesterday, I asked you to do one program as a homework where some dates are given to you like this, and it is expected that you should identify which dates are even dates among this particular given set of dates. So, did anyone has tried for that assignment? It's the list of dates that we have considered. What is expected? Expected is find the even number of years. So what we can do, we can create one empty list. We can create one empty list. Let us name them as a date. New dates is equal to empty list we have created. Why we are doing so? This is a dates list given to us, and our role is to identify the even number of years from this. Is 2012 is even, 2017 is even, 2008 is even or not, like this. So for that purpose, we created one empty list called as a new dates. Then we want to iterate over this list dates. आपल्याला iterate करायचं आहे प्रत्येक डेट वरती. Why we want to iterate? Because we have to check this particular date and we have to apply some conditions so that we come to know the date, sorry, the year is even year or not. So for that purpose, for iteration purpose, for I, or you can take any letter, not necessarily only I or D in dates. So through this, we are trying to iterate over the dates. For D in dates, we are trying to get every date from this date list. So we will get first date as 1/1/2012. Then what we have to do? आपल्याला काय मिळणार आहे बघा पहिल्या डी मध्ये. जस्ट मिनिट. So I repeat, those who are coming late, we are trying to do a studies homework where this name of the list is a dates. त्यामध्ये आपल्याला काहीतरी डेट्स होत्या आणि ह्यामधले आपल्याला इवन इयरचे डेट्स आयडेंटिफाय करायचे की बाबा कुठल्या डेटचे इयर इवन आहेत. So what we are expected 2012 is even or not. If it is even, come in a list of new dates. Likewise, we are expecting. To do so, we have created first empty list, new dates, and we are trying to iterate over this particular list whose name is dates. पहिल्यांदा आपण इटरेट करतोय फॉर डी इन डेट्स. पहिली डी आपल्याला काय मिळणार आहे? वी विल गेट फर्स्ट डी as what we will get as first D as you can see over here 1/1/2012. But what we are expected to do, आपल्याला काय करायचं आहे? आपल्याला फक्त हा आपल्याला ह्यामध्ये इंटरेस्ट आहे म्हणून आपल्याला स्प्लिट करणार. कुठलं फंक्शन आपण वापरणार? स्प्लिट. स्प्लिट इज फंक्शन अप्लाइड ऑन अ स्ट्रिंग. डिड दिस इज अ स्ट्रिंग. हे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आहे का? येस. हाऊ वी कम टू नो दिस इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? बिकॉज इट इज अवेलेबल इन सिंगल इन कॉमा. सो स्प्लिट फंक्शन आपण यूज करणार आहे. स्प्लिट कशा बेसिसवर करणार आहे आपण? बाय बेसिस ऑफ दिस सेपरेटर. आफ्टर अप्लाइंग स्प्लिट आपल्याला काय मिळणार आहे? आपल्याला मिळणार आहे 1 एक वेगळं स्ट्रिंग, अनदर 1 इज अनदर स्ट्रिंग अँड कॉमा 2012. आपल्याला असं मिळणार आहे 1 2 3 तीन सेपरेशन होणार आहेत. त्यातलं आपल्याला कशाला इंटरेस्टेड आहे? वी आर इंटरेस्टेड इन इयर. So either we can use 0, 1 and 2 index, or someone can use -1, -2, -3. So some can use 2 or anyone can use -1 also, so that we can able to get this particular number. But remember that this 2012 is put into the single comma. So it is type of this is a string. And we want to know did the given number is even or not.
For identifying even number, what is the logic? Logic is year mod 2 equal to 0 असं असेल तर आपण म्हणू शकतोय. But we cannot apply this modulus operation on the string, कारण हा स्ट्रिंग आहे 2012. So we want to convert it into the integer by using typecasting. So this is what we need to understand about the typecasting. So आपण कसं करणार आहे बघा. What we will do over here, try to understand. For d in dates, d dot split. स्प्लिट केलं कशाच्या बेसिसवर स्प्लिट करणार आहे आपण? दिस सेपरेटर. आणि त्यामध्ये आपल्याला कुठला पार्ट पाहिजे? आयदर यू कॅन राईट 2 or you can write -1. We want this. But when we apply this particular code, output what we are getting is this is. Sorry. आपल्याला आउटपुट काय मिळते ह्या कोडचं? एक स्ट्रिंग मिळत्या 2012. वी कॅनॉट अप्लाय द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग. सो आपल्याला काय कन्वर्ट करायला लागेल? याला कन्वर्ट करायला लागणार आहे इंटिजर मध्ये टाईप कास्टिंग, कारण आपल्याला त्याच्यावरती अरिथमेटिक ऑपरेशनचं लॉजिक वापरायचं आहे. म्हणून आपण त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करणार आहे? इंटिजर. कन्वर्ट इंटू इंटिजर. इट्स कॉल्ड एज टाईप कास्टिंग. आपण जर टाईप कास्ट केला आणि काय करणार आहे आपण? त्याला आपण एका इयर मध्ये ठेवूया. आपल्याला हे इयर मिळालं म्हणून इयर ह्या व्हेरिएबल मध्ये आपण त्याला स्टोअर केलं. नेक्स्ट आपण काय करणार आहे आता? इयर is odd or not, sorry, even or not, that we want to identify. So year mod 2 equal to 0 हे चेक करणार आहे. जर असेल तर काय कर, आपण जो न्यू डेट्स नावाचा एम्प्टी लिस्ट बनवले त्यामध्ये आपल्याला अपेंड करायचं. अपेंड करायसाठी फंक्शन काय? डॉट अपेंड. काय अपेंड कर? डी. आणि आपल्याला काय पाहिजे? प्रिंट करायचं आहे. प्रिंट न्यू dates, so that काय झालं? 12 17 एक मिनिट. आपण इथं कंडिशन द्यायची राहिली आपली. इफ year is equal to 0, then only you insert it. इथे हे डबल झाल्यामुळं हे केलं आहे ना, दोनदा रन केल्यामुळं. You can see here, I will give it name as a dates underscore 1 and new date is equal to empty करूया. You can see here, you will get 2012, 2008, 2022 as even dates from this particular given input. So what we want to understand from this particular program is that typecasting we have done over here. That is an important thing. We cannot apply arithmetic operation on a string. For that purpose, we have done the typecasting here. That important thing you need to understand. The program is understood to everyone. तुम्हाला समजला काय? Did you understand the program? Okay. Today we are going to see some more important topics which are actually usually in the industry. Those who are want to Python programmer or those who are really want to go in a area of data science. So that we are going to start doing. So before we move to that particular part, again, I will take one example, a problem statement. Probably you contribute to solve this. This is the names we have.
We want to know how many of persons in given this list name 1 are male. त्या दिलेल्या लिस्टमधले किती लोक मेल आहेत हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. विल यू ट्राय सम लॉजिक ओव्हर हिअर? मी तुम्हाला ही लिस्ट शेअर करतो चॅट बॉक्समध्ये. यू ट्राय फॉर सम टाइम अँड ट्राय टू आयडेंटिफाय व्हॉट लॉजिक यू कॅन एबल टू अप्लाय. आय हॅव शेअर्ड अ लिस्ट टू यू. आपल्याला आउटपुट काय पाहिजे बघा. दिलेल्या लिस्टमधले किती लोक मेल आहेत दॅट वी वॉन्ट टू नो. So what can be done? Try to apply some logic. We are interested to know how many are male. See here, I have created an empty list male in which the output will be there. I will iterate over the list for name in names 1. प्रत्येक नेम साठी काय कर, इफ नेम डॉट स्प्लिट. स्प्लिट करणार आहे. कुठल्या बेसिसवर तुम्ही स्प्लिट करणार आहे? इथं स्प्लिटिंगचा माझा डिवायडर कोण आहे? बेस्ड अपॉन डॉट. मला सांगा इथं मला ब्रॅकेटमध्ये काय लिहायला पाहिजे? हे ज्यावेळी पहिला नेम येईल, पहिला नेम आहे मिस्टर पाटील, हे ज्यावेळी स्प्लिट होईल त्यानंतर मला इथं काय लिहायला पाहिजे? झिरोत पाहिजे का मला फर्स्ट इंडेक्स पाहिजे? विच इंडेक्स आय शुड यूज? म्हणजे माझं पहिली स्ट्रिंग आहे मिस्टर डॉट पाटील. ज्यावेळी स्प्लिट ऑपरेशन वापरेल त्यावेळी माझं असं तयार होणार आहे, मिस्टर आणि दुसरं तयार होणार आहे पाटील. ह्यातला मी कुठला इंडेक्स वापरू? झिरोत इंडेक्स वापरू का फर्स्ट इंडेक्स वापरू? मला मेल आहे की फिमेल आहे बघायचं आहे. मला मिस्टर असेल तर मेल म्हणून सांगायला लागेल. मिस असेल तर मी सांगणार की हा मेल नाही आहे. मिस असेल तर मी सांगणार मेल नाही आहे. लाईक वाईज. सो आय हॅव टू यूज झिरोथ इंडेक्स. सो आय यूज हिअर झिरोथ इंडेक्स. आता मला काय कम्पेअर करायचं? आता मला झिरोथ इंडेक्स मिळाला. कुणा झिरोथ इंडेक्स मिळाला? मला मला मिस्टर मिळालं, मला मिस मिळालं, मला परत दुसरा मिस मिळालं. समवन कॅन राईट मिस लाईक एम एस ऑर फ्यू कॅन राईट लाईक MISS. म्हणजे मला आता काय मिळते बघा. From this particular split operation on each of the name, I may able to get Mr. if I use zeroth index, Miss, this Miss, Mr., Mrs., Mr. And you can observe here, this M is small and R is capital. Someone has done the typing mistake. तर मला काय करायचं आहे? मी काय लॉजिक लावतोय? हा झिरोथ इंडेक्स इज इक्वल टू किंवा इज इक्वल टू मिस्टर असेल तर काय कर, इफ इट इज मिस्टर देन अपेंड कर. कशामध्ये? मेल या लिस्टमध्ये. काय अपेंड कर? नेम. बरोबर आहे. आणि आपल्याला काय प्रिंट करायचं आता? प्रिंट नेम, सॉरी प्रिंट मेल. मेल मध्ये आपण टाकतोय ना. हॅव यू ऑब्झर्व द आउटपुट? मिस्टर पाटील इज देअर, मिस्टर खांबे इज देअर, मिस्टर पवार इज देअर. पण मिस्टर जाधव आलेले नाही आहेत. बिकॉज in case of Mr. Jadhav, M is small and R is capital. So what we have to do? We have to do some small change in the program. आपल्याला काय करावं लागेल? We can use one property or function of a string called as is upper. तुम्हाला आठवते का बघा, अप्पर म्हणून आपण एक वापरलेलं. So simply what we can do, if name upper, आपण सगळ्यालाच कॅपिटल मध्ये करून घेतोय. आता हे डबल झाल्यामुळं झालं. एक मिनिट. I will tell you logic once again. आता मिस्टर जाधव आले बघा.
आपण काय केलं बघा, आपण एक प्रॉपर्टी वापरली स्ट्रिंगची. ज्यावेळी आपण स्ट्रिंग शिकवतो त्यावेळी आपण बघितलेलं अप्पर हा एक क्लास आहे, लोअर एक क्लास आहे, ती स्ट्रिंग न्यूमेरिक आहे, अल्फा न्यूमेरिक आहे, त्यासाठी इज न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक असे आपण फंक्शन्स बघितलेले. त्यामधलं आपण काय केलं, आपण नेम घेतलं, प्रत्येक नेम इटरेट करून घेतलं आणि प्रत्येक नेमला आपण कशामध्ये कन्वर्ट केलं, अप्परमध्ये. म्हणजे पहिला मिस्टर पाटील आला, त्यातलं मिस्टर अप्परमध्ये कन्वर्ट झालं. मिस जोशी आलं, त्यातलं पण पहिलं अप्परमध्ये कन्वर्ट केलं. हे सगळे आपण अप्परमध्ये कन्वर्ट केले. आणि मिस्टर जाधव जे स्मॉल आहे एम आणि कॅपिटल आर आहे, ते पण काय झालं, कॅपिटलच झालं. म्हणजे काय झालं बघा, सगळी नावं कशी झाली तयार, मिस्टर पाटील झाला, मिस जोशी झालं, मिस कांबळे झालं, मिस्टर खांबे झालं, मिसेस राऊत झालं, मिस्टर पवार झालं, आणि इथं पण काय झालं, मिस्टर जाधव झालं. हे सगळ्यांना आपण अप्परमध्ये कन्वर्ट केलं बाय युजिंग फंक्शन अप्पर. त्यानंतर आपण स्प्लिट करून आपलं नॉर्मल लॉजिक वापरलं आणि आपण कम्पेअर करताना कशाबरोबर केलं बघा, कॅपिटल अप्पर बरोबर. त्यामुळं काय होतं, सगळेच अप्परमध्ये कन्वर्ट झाल्यामुळं अप्पर झालं. यू कॅन यूज लोअर ऑल्सो. इथं तुम्ही अप्परच्या ऐवजी लोअर वापरू शकता, फक्त तुम्हाला चेंज काय करायला लागेल, इथला मिस्टर आहे तो तुम्हाला लोअर मध्ये द्यायला लागेल, एम आर असं द्यावं लागेल. बाकीचं लॉजिक तर सेम आहे. डू यू अंडरस्टँड दिस? डिड यू अंडरस्टँड दिस प्रोग्राम? ओके. लेट्स मूव इट. हे दोन्ही प्रोग्राम तुम्हाला समजले ना? आपण पुढे जाऊया. नाउ टुडे yesterday I speak about functions called as filter, map याच्याबद्दल बोललेलो. डू यू रिकॉल व्हॉट इज मीन बाय मॅप? मी मॅप बद्दल काय सांगितलं तुम्हाला आठवतोय का? व्हॉट आय स्पीक अबाउट मॅप? n input, n output. It's called as map. In n inputs represent n outputs. Called as a mapping in mathematics. Actually mathematics मध्ये आपण बघितलेला मॅपिंग म्हणलं जातं. सेम कन्सेप्ट. आतापर्यंत आपण जे प्रॉब्लेम बघितले त्यामधले बरेचसे प्रॉब्लेम हे मॅपिंगचे होते, की जिथं आपल्याला फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो तुम्हाला, डेट्स दिलत्या आणि त्या डेट्स मधलं फक्त इयर आयडेंटिफाय करत्या. डेट्स तुम्हाला दिलत्या आणि त्यातलं फक्त तुम्हाला इयर आयडेंटिफाय करायचे. तुम्हाला हे बाजूला काढून टाकायचं सेपरेट आणि फक्त इयर आयडेंटिफाय करायचं आहे. म्हणजे जेवढे डेट्स आहेत तेवढेच इयर असणार आहेत. हा एन टू एन मॅपिंगचा प्रॉब्लेम होता. त्यानंतर आपण बघितलं की आपल्याला नावं दिलेत, मिस्टर पाटील, मिस्टेस पाटील, आणि आपल्याला फक्त टायटल आयडेंटिफाय करायचे आहेत, आयडेंटिफाईंग द टायटल्स. त्या केसमध्ये पण एन इनपुट होते, एन आउटपुट होते. हे सगळे मॅपिंगचे एक्झाम्पल झाले. अनदर टाइप ऑफ programs that we have seen is called as a filtering. फिल्टरिंगचे आपण काय प्रोग्राम बघितले. फिल्टरिंग मध्ये कसं होतं, देर इज अ एक्झाम्पल ऑफ फिल्टरिंग दॅट वी आर हॅव सीन, वेअर वी हॅव सीन द सेट ऑफ डेट्स, लिस्ट ऑफ डेट्स आहेत आणि त्यातले फक्त आपण इव्हन डेट्स आयडेंटिफाय केले. म्हणजे एन इनपुट आहेत बट आउटपुट आर लेस दॅन एन, ह्याला म्हणायचं फिल्टरिंग. म्हणजे डेट्स होते आपल्याकडं, त्यातल्या फक्त आपण इव्हन आयडेंटिफाय केल्या विच आर लेस दॅन एन. सो इट इज एक्झाम्पल ऑफ फिल्टरिंग. आपल्याकडे टायटल्स होते, नावं होती आपल्याकडे, मिस्टर मिसेस, आणि त्यातले फक्त आपण मेल आयडेंटिफाय केले. तर इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ फिल्टरिंग. So this is what we have called filtering. Today, very much important topic we are going to discuss is called as list comprehension, and which is actually used by the industry or many of the Python programmer. If you want to be a Python programmer, this is a very much important topic for you. List comprehension. So we are going to speak about this today. List comprehension. फिल्टरिंग कंडिशनचा अजून एक एक्झाम्पल आपण काल बघितलेलं बघा. आपण वी हॅव टेकन ए इज इक्वल टू, आपण सम नंबर घेतलेले 10, 31, काहीतरी 5, 6, आणि ह्यातले आयडेंटिफाय ओनली द इव्हन नंबर्स इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ फिल्टरिंग. एन इनपुट्स, आउटपुट्स लेस दॅन एन, दिस इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ फिल्टरिंग. आत्ता आपण एक एक्झाम्पल बघितलं की ज्यामध्ये
Mr. Mrs. Patil male identify color, that is also an example of filtering. So let us move ahead and see what is meant by reduce operation. What is meant by reduce operation? Suppose we have a list of A in which we have 10, 31, some numbers are there like 76, 5, 9, 13, 7, likewise. I'm sharing this particular thing to your chat box. What I'm expecting from you, I want addition of these numbers. 10 अधिक 31 अधिक 76 अधिक 5 अधिक 9 अधिक 13 अधिक 7 ह्याचे ऍडिशन करून मला पाहिजे. व्हॉट कॅन बी डन? यू ट्राय. Do you understand? See your chat box in which I have given a list. I want total of this particular numbers in the list because we are trying to understand what is by reduce in the list. आपण reduce काय बघायला लागलोय. अर्लियर आपण काय बघितलं? आपण मॅप बघितलं. त्यानंतर आपण काय बघितलं? फिल्टर, मॅप ऑपरेशन, फिल्टर ऑपरेशन आणि रिड्यूस ऑपरेशन ऑन लिस्ट. आणि त्यानंतर आपण बघणार आहे लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन. करा, ट्राय करा. ज्याचं झालं तिने मला चॅटबॉक्स मध्ये टाका. ऍडिशन करायची आपल्या सगळ्या नंबरची. Yeah, you have used a inbuilt function. Suppose I don't want to use inbuilt function, then Rutuja, a simple program I have to write. Yes. How I can do a simple program? Total is equal to, I create, or rather than creating list, or I can create a total is equal to 0. I iterate over the list for I in A. काय कर, प्रत्येक एलिमेंट ए मधल्या प्रत्येक आयत एलिमेंटसाठी काय कर, पहिल्यांदा 10 आला, मग काय कर, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आय आणि प्रिंट टोटल. लाईकवाईज वी कॅन प्रिंट. सो ह्या ऑपरेशनला म्हणायचं रिड्यूस ऑपरेशन. व्हाय इट इज रिड्यूस ऑपरेशन? Because you can see here n inputs are there, but output is only 1. So it is called as a reduce operation. Or you can use built-in function sum also, as Rutuja used. You can use sum as a built-in function also. Correct. Suppose without using any built-in function, I want to know who is maximum number in this particular list. How we can do? Identify maximum number from the list. What can be done? I have to create one variable max. I will assign it to -1. For I will iterate over the list for I in A. प्रत्येक एलिमेंट ए मधल्यासाठी काय कर, if I is greater than max is equal to I. And what I have to print? I want to print the max. 76. Or someone can use in inbuilt
variable also. Mean, max, sum you can use. So moral of the story, up to now what we will learn is this. We speak about three things. One is called as a map, filter, and reduce. In map, n input, n outputs. In filter, n inputs, but output are less than n. And in reduce, n inputs and output is, how many outputs reduce? Only one. Do you understand the difference between these three? Should we go ahead? Should we go ahead? Hello? I'm audible? List compression we are going to see. Remember here, we can do only map and filtering operations in list comprehension. आपण आता जो कन्सेप्ट बघणार आहे लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन, त्यामध्ये आपण फक्त मॅप आणि फिल्टरिंग वापरू शकतोय. वी कॅनॉट यूज रिड्यूस ऑपरेशन इन लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन. यू मेक नोट समवेअर. We cannot use reduce operation in list comprehension. We use only map and filtering in list comprehension. So let us see first map by using list comprehension. How the map operation can be done using list comprehension. The list I created. आता मला काय करायचंय बघा. I want the square of each element in the list A in list B. B ह्या लिस्ट मध्ये मला A मधल्या प्रत्येक एलिमेंटचं स्क्वेअर पाहिजे. For that purpose, I need to write some function. I can write a user-defined function also for that. The problem is, A is a list we have, and I want another list B in which square of each element of A should be present in B. मग मी कसं करू शकतोय? I need to write a manual function for that. Someone can write a manual function, or we can directly write a code also. For example, for I in A, iterate over the list. आणि काय करायचं आपल्याला? स्क्वेअर पाहिजे. I स्क्वेअर 2 आणि कशामध्ये ठेव? B dot append. Likewise we can do and print B. This can be done to get squares of list A in another list B. This is the traditional way we can write. But in list comprehension, we can do the same thing in single line of code. For example, we can write B is equal to, or I will another use C is equal to I into 2 for I in A, and I can print C. C. In single line, I have done the thing. So what we want to understand here, this particular code we have done by using for loop. In this particular for loop, we have two things. One is this much. This is I into 2. This is an appending part. We are appending this particular thing
which is we are written in a bracket. We are appending part. And another thing that we have in this program, for loop. This, it is called as a loop part. So in list comprehension, normally I can give you a simple formula like B is equal to, or any output is equal to, what they are doing, append part and loop part is written. In our case, append part is what you can see here as an output. C is equal to append part I into 2 square. कशासाठी? लूप पार्ट. लूप मध्ये काय? फॉर आय इन ए. काय कर? स्क्वेअर कर. फॉर कशासाठी? प्रत्येक एलिमेंट आय साठी ए मधल्या. So this is called as a list comprehension, and this is what actually industry is expected, not this for loop. So you write somewhere this particular part, append part and loop part. We will see some more examples so that you can understand. But at least you get idea what I'm speaking about. I'm speaking about list comprehension. The name itself tells the comprehension. Okay, see another part. This is what, and we want to identify the युनिट प्लेस डिजिट नंबर. आपण प्रोग्राम आधीच केलाय, युनिट प्लेस नंबर. कसा केला प्रोग्राम आपण? यासाठी आपण काय लिहिलं लॉजिक कोण आठवतंय का? डू यू हॅव दॅट प्रोग्राम विथ यू? इफ यू हॅव, यू कॅन ओपन इट. आपण काय लॉजिक वापरलेलं? मॉड्युलस ऑपरेशन. करेक्ट. फॉर आय इन ए आपण केलं, इटरेट केलो. आपण खाली काय वापरलं? कंडिशन आय मॉड 10, आणि आपण त्याला नवीन घेतलं असेल मला वाटतं इथे कुठेतरी. काल केलता का तो प्रोग्राम आपण? परवा दिवशी केलाय. माहित आहे बघा. दिस प्रोग्राम वी हॅव डन. ह्यामध्ये लूप पार्ट कुठला आहे? फॉर लूप आहे. आणि दुसरा कुठला पार्ट आपल्याला इंटरेस्टेड आहे? आपण दोन पार्ट मध्ये इंटरेस्टेड आहे. एक आहे अपेंड पार्ट अँड लूप पार्ट. परत एकदा करतो मी, लक्षात येईल. डू अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम? आपण काय केलं यातला? युनिट प्लेस नंबर्स आपण आयडेंटिफाय केले. रादर दॅन रायटिंग दिस पर्टिक्युलर पार्ट लूप, what we can do, we can use list comprehension. How we can use list comprehension? By using B is equal to or C is equal to append part, comma loop part. आपण आता C च्या ऐवजी D वापरूया. is equal to append part कुठला यामधला? नंबर mod 10 for I in A, and we have to print D. A कुठला तर, येस येस, हे सी डी हे सगळं जरा एच घेतलंय ना आपण.
बरोबर, number in A, print D. What I made a mistake? I am confusing between these variables. I used a number over here and I used I over here. इथं आपण नंबर व्हेरिएबल वापरला, आय वापरलेला नाही बघा. नंबर वापरलाय. सो फॉरची लूप हाय असं इथं नंबर असायला पाहिजे होता, त्यामुळे प्रॉब्लेम आला. Do you understand this one? This is called the list compression, and this is what expected of one single line code. Try to avoid loops as possible as. So it is called the list comprehension. Should I move ahead? आता आपण आत्ताच एक एक्झाम्पल बघितलं. This is what dates one. So we are using now list comprehension to identify years from given dates. आपण लिस्ट कॉम्प्रेशन वापरणार आहे. आपण कसं करणार? years is equal to मगाच्या प्रोग्राम मधला आपण केले ना आधी, हा प्रोग्राम बघा, आपण यातले फक्त इयर्स आयडेंटिफाय करणार आहे. टेक दिस, हा प्रोग्रामच घेतो खाली किंवा इथेच ऍड करू. हे डेट्स आहेत, आपल्याला लिस्ट कॉम्प्रेशन लिहायचं आहे. मग इयर और आपण एक इयर्स म्हणू, त्याला वेगळा व्हेरिएबल इज इक्वल टू अपेंड पार्ट कुठला आहे यामधला? अपेंड पार्ट कुठला आहे? आय डॉट, हा पार्ट आहे अपेंड पार्ट आणि कंडिशन फॉर आय इन डेट. डेट इज नॉट डिफाइंड. चला रन नाही केलेलं मी होती डेट्स आहे. ठीक, व्हेरिएबलचं नाव चुका लागलं. I can print years. You can see here 12, 17, 2008, 2022. So what is the program we have done in 3-4 lines over here, which we converted in a single line of code. It's called the list comprehension. So formula for list comprehension, what you can simply understand is loop part, sorry, append part, comma loop part. So that you have to remember. Or by practice it will be there. Is equal to try to write append part and then loop part. So this is what we have used list comprehension. So that we can write in a single line the whatever code is there. Now let us see about, this is about map. Yes, आत्ताच्या दोन प्रोग्राम मध्ये मॅप होतो, कारण एन इनपुट होतं. आता हाऊ लिस्ट कॉम्प्रेन्शन कॅन बी डन बाय युजिंग फिल्टर आपण बघूया. and what we have seen, we cannot use list comprehension on which variable? reduce मध्ये आपण करू शकत नाही. so a is equal to अशी लिस्ट घेतली. and now we are speaking about filter.
सो आपल्याला ह्यामधले फक्त इवन नंबर आयडेंटिफाय करायचे आहेत. वी आर एक्सपेक्टेड टू आयडेंटिफाय इवन नंबर्स फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर लिस्ट ए. नॉर्मली आपण काय करतो इवन नंबर आयडेंटिफाय करायला वी आर रायटिंग अ लॉजिक लाईक बी इज 1. वी आर क्रिएटिंग द सिम्पल लिस्ट. देन फॉर आय इन ए काय कर इफ आय मॉड 2 इक्वल टू 0 तर काय असणार आहे तो इवन असणार आहे. मग त्याला अपेंड कर बी मध्ये इवनच्या साठी अपेंड कर त्याला. कुणाला अपेंड कर आयला, कारण आय मॉड इज इक्वल टू 2 आहे. आणि print b. This is what normal program we are writing for identifying the even numbers in the list. इथं n inputs आहेत आणि outputs less than n आहेत. So how we can use list comprehension for this that we are going to see. So या पर्टिक्युलर प्रोग्राम मध्ये काय काय आहे बघा. We can see here this is a loop part. आपला लूप पार्ट आहे जो आपण मागाशी पण बघितलेला. आपला अपेंड पार्ट काय आहे, हा आय आहे. हा आपला अपेंड पार्ट आहे. आणि ही इफ आय मॉड 2 इज इक्वल टू 0 ही आपली फिल्टरिंग कंडिशन आहे. म्हणजे ही आहे आपली फिल्टरिंग कंडिशन. हा आहे आपला अपेंड पार्ट आणि ही आहे आपली लूप पार्ट. सो हाऊ वी कॅन यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन दॅट वी आर गोइंग टू सी. सो लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन साठी नॉर्मली कसं केलं जातं, बी इज इक्वल टू अपेंड पार्ट लूप पार्ट आणि लास्टला आपण देतो त्याला filtering condition so that we can do the list comprehension. So how we can do list comprehension? We can do like b is equal to append part कुठला आहे आपला I. आता सेकंड काय लूप पार्ट फॉर I in A. आणि थर्ड कुठला आहे आपला फिल्टरिंग कंडिशन, ती काय आहे इफ I mod 2 equal to 0 then I can print B. So you can see the code is reduced in single line. You don't have to write 5 or 6 lines of code. This is called as a list comprehension by using filter condition. So already we have seen map condition. Now we have seen the filter condition. Let us see one more example. मगाच आपण एक्झाम्पल बघूया जे आपण सुरुवातीला आजच्या लेक्चरला बघितलं की गिवन नेम्स मधला तो मेल आहे का नाही आयडेंटिफाय करायचा आहे. आपण प्रोग्राम बघितलेला बघा हा प्रोग्राम. त्यामध्ये काय केलं तर आपलं नेम्स होते मिस्टर हे सगळं होतं आणि आपण यातला आयडेंटिफाय करायचं आहे फ्रॉम गिवन लिस्ट ह्यातले मेल कोण कोण आहे त्यांना आपल्याला सेपरेट करायचं आहे. आपण हा प्रोग्राम लिहिला मेल इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट. देन वी यूज लॉजिक फॉर आय इन नेम्स सॉरी नेम इन नेम्स व्हेरिएबल. आपण नेम वापरला आय नाही वापरलेलं. आपण अप्पर केलं तर मी तुम्हाला सांगितलं माझे अप्पर का लिहिले आपण सगळ्यांना आपण अप्परमध्ये केलं. यू कॅन यूज लोअर ऑल्सो. आणि कंडिशन ओपन आपण मेल केलं. द सेम प्रोग्राम यू कॅन राईट बाय युजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन इज मेल इज इक्वल टू अपेंड पार्ट काय आपला नेम आहे. त्यामध्ये अपेंड पार्ट काय आहे बघा. अपेंड पार्ट इज अ नेम 1. देन लूप पार्ट काय आपला फॉर नेम इन नेम्स हा लूप. आणि तिसरा पार्ट काय फिल्टर कंडिशन काय आपली फिल्टरिंग कंडिशन काय तर ही इफ सगळी आपली फिल्टरिंग कंडिशन आहे. सो हाऊ वी कॅन राईट कोड name is our append part, then loop part for name in name 1
if name याची आपण इथं कॉपी पण करू शकतो. Name for name in name 2 names 2 print कर. You can see the same code we are written in a single line. This is called as a list comprehension by using reduce. So आपण आतापर्यंत काय काय बघितलं बघा. We have seen up to now map, filter and reduce, and also we have seen the list comprehension. Do you understand up to this? Another important concept we have to start, which actually used in the industry is called as a lambda function.